Oi gente, tudo bom com vocês? Novamente estou aqui no centro de refugiados, porque algumas coisas aconteceram. E no último vídeo, falaram que eu estava em shelters, mas eu vou explicar o motivo pelo qual eu ainda não estou no shelter. E pelo jeito eu acho que eu nem vou conseguir. Diante da chegada crescente, né, de muitos imigrantes pela fronteira, vindo de modo ilegal, o Senado decidiu tomar uma atitude radical. E com isso eles propuseram uma votação para limitar o tempo de estadia que esses imigrantes poderiam ficar nos abrigos. Então, o imigrante que antes ficava na média entre 13 a 14 meses nos shelters do estado de Massachusetts, agora vão poder ficar no máximo até 9 meses. Com exceção se você for deficiente, ou veterano, ou grávida, ou estiver desempregado, ou sem ter uma formação de estudo. O que motivou o Estado a fazer isso foi que, além do crescimento de muitos imigrantes chegando, também houve um rombo no orçamento público destinado para shelters. Então, ele se viu obrigado a tomar alguma atitude para diminuir a proporção desse prejuízo para o Estado. E numa das reportagens, o próprio governador do Estado disse que eles estão estressando o sistema americano já tributado. Com isso, eles estão fazendo de tudo para não aprovarem a entrada de novas famílias nesse sistema de abrigos. Eu, infelizmente, sou uma dessas famílias que eles não querem aprovar de jeito nenhum, mesmo se enquadrando em todos os critérios necessários que eles exigem. E o que eu vejo, gente, nos grupos de Facebook brasileiros, é que muita gente não tem noção dessa realidade de shelters. E quando alguém com dificuldade, eu já fui uma dessas pessoas, que fazem uma pergunta lá, que estão preocupados em perder a moradia ou serem despejados, as pessoas começam a falar, mas o Massachusetts é um estado que tem shelter gratuito. Você não precisa se preocupar com isso. Não, gente, precisa sim. Porque essas pessoas que falam isso não têm ideia da burocracia que envolve um brasileiro entrar no shelter. Inclusive, quando eu falo que eu estou na rua, esses mesmos brasileiros vêm falar, por que você não tá no shelter? Você não tá no shelter porque você não quer. Não, gente, não é porque eu não quero. A primeira inscrição para o shelter foi em setembro do ano passado. E a última que eu fiz foi semana passada, que foi a 9ª inscrição que eu preenchi para shelter. Então, se for me considerar, já são 7 meses aí na luta para conseguir um shelter. Daí você pode me falar, tal amigo chegou, ou tal conhecida chegou e tal, pela fronteira tal dia e conseguiu o shelter no mesmo dia. Gente, eu vou explicar pra vocês que existem tipos diferentes de shelters, tá? Tem shelters só pra mulheres e dentro dessa categoria ainda se dividem em vítimas de violência doméstica ou não. Então, assim, se você foi vítima de violência doméstica, você vai pra um tipo de shelter. Se você é solteira ou com filho e não sofreu violência doméstica, você vai para outro tipo de shelter. Geralmente esses shelters aceitam crianças, né, até 14 anos de idade, se não for do mesmo sexo da mãe. Existem também os shelters só para homens, e esses são os mais fáceis de conseguir, porque não tem quase burocracia nenhuma. Existem os shelters só para adolescentes, ou seja, na maioria das vezes são adolescentes que são recolhidos de algumas famílias que apresentam risco para esse adolescente, ou são adolescentes que chegam sozinhos nos Estados Unidos. Então, eles são enviados para lá. Lembrando que são shelters para adolescentes. Não tem nada a ver com o departamento correcional que tem aqui nos Estados Unidos, que são para adolescentes possíveis infratores, tá? Tem os shelters só para crianças também, porque não é difícil achar crianças abandonadas que são achadas na fronteira porque se perdeu da família, ou por violência na família também. Enfim, é tipo um abrigo só para crianças também. Finalmente, existem os shelters familiares. E esse, infelizmente, é o mais difícil de conseguir, porque envolve famílias, ou seja, o custo para o Estado manter é maior. E, por consequência, a aprovação para esse tipo de shelter também é um pouco mais burocrática. E seria esse que eu me enquadraria, para não separar a minha família e por inúmeros outros motivos. Porque esses shelters familiares são disputados por famílias que chegam de todo canto do mundo aqui nos Estados Unidos. Então, por exemplo, se eu for citar famílias que vêm refugiadas de países com extrema pobreza, ou o país está num tremendo declínio, ou com a economia já destruída, como são casos de alguns países que a gente já conhece, tipo o Haiti, que tem bastante que tem bastante pessoas no centro de refugiados, eles já têm uma pré-aprovação para ir direto para lá. Então, gente, diante de todas essas coisas que eu citei, e mais a crise imigratória que está tendo aqui nos Estados Unidos e principalmente em Massachusetts, com a chegada de muitos imigrantes de uma só vez, eu vou colocar aqui para vocês algumas notícias que vão circulando nas últimas semanas pelos canais de televisão. In emergency shelters, that's the question Beacon Hill lawmakers are discussing today in the midst of a surge in migrants entering Massachusetts. Yeah, it's a very big question. The House has already passed its bill. Now it's the Senate's turn, and NBC 10's Alicia Palumbo is live outside the State House. Alicia, this could get heated.
Yeah, Raul, it's definitely a polarizing topic. The Senate, of course, is expected to take up and vote on a bill today that would limit the length of shelter stays in the state. Now, the proposal currently on the table would actually impose a 9-month limit, but it would allow for multiple 90-day extensions. The House already approved a 9-month limit with up to 3-month extensions for veterans, people with disabilities, pregnant women, people with a job, or people in workforce training. Currently, many families remain in the state shelter system for about 13 to 14 months, according to Governor Maura Healey's office, so that would cut that down significantly. The governor's office already imposed a 7,500 family cap on the shelter system with limited overflow space after the recent influx of migrant families from Haiti, as well as Central and South America, stressed the already taxed system. Governor Healey has said she supports limiting the amount of time people can stay in state-run shelters. The Senate is expected to vote on and pass its bill today. Then the House and Senate would have to work out the differences between the two bills before they send it over to the governor's desk for her signature. We're live at the State House in Boston. Alicia Palumbo, NBC 10 Boston. The housing crisis continues in the state, and much attention has been placed on the state's right to shelter law. 22 News State House reporter Ellen Fleming takes a look at how that law does not protect everyone in the state. Massachusetts is the only right to shelter state in the country, but that law only applies to families. So what happens to individuals who are seeking shelter? Much has been made about the influx of migrant families and the cap put on the shelter system, limiting families' access to emergency shelter. However, adult individuals without children are not protected under right to shelter. That's where the Coalition for Homeless Individuals comes in. They are a group of roughly 60 providers that assist individuals without housing. During a briefing today at the State House, advocates stated that programs are seeing a 24% increase in average demand for individual shelter over the past year. They also mentioned there has been a noticeable increase in young adults and elderly individuals. Individuals are certainly being left behind because all of the focus is on what we are doing for families. So the migrant crisis is focusing on families, and part of that is the law, and part of that is nobody wants to see little kids out on the street. Totally understandable. But what's happened is we are forgetting that there are also individuals who are seeking shelter, who are seeking the same services, who are not protected under right to shelter laws. Now, the Coalition for Homeless Individuals are advocating for funding for their providers. They are asking for $10 million for workforce development, which is level funding, and $126 million for emergency shelter, job training, and transitional and supportive housing services. Across the Commonwealth, the Coalition for Homeless Individuals serves roughly 20,000 individuals. Working for you at the State House in Boston, Ellen Fleming, 22 News. Approve a spending bill to help communities dealing with the emergency shelter crisis. The legislature ended its session for the year without coming to an agreement. Both the State House and Senate had approved separate spending bills but couldn't come to a compromise on their differences. This could leave the state's response to the issue in limbo until the new year. Wants to open a temporary overnight shelter here, rather a temporary overflow shelter here at the Milnea Recreational Complex. And in fact, a community discussion on it is set to get underway in a couple of hours. Migrants sleeping on the floor at Logan Airport. The emergency shelter crisis spilling over into public view. Now the Milnea Recreational Complex in Roxbury under consideration as an overflow shelter site. We're continuing to evaluate sites. The CAS is one of those sites. It's a state site, and we are grateful to cities and towns that have stepped up around the Commonwealth in this time of need. The complex has been used before by the state in 2022 as a vaccine clinic. Weeks ago, the state opened another overflow site in Cambridge at the Registry of Deeds building. You see the numbers over at Logan. We're doing our best to get them housed and get them the care that they need. But I've also been clear that we're at capacity. Massachusetts has a right to shelter law, but the governor has capped the number of families the state can house at 7,500. The rest on a waiting list. This year alone, the crisis expected to cost Massachusetts taxpayers $1 billion. Our inability to solve this problem complicates everything at the state and local level across the country. On OTR, Congressman Richard Neal says a border compromise should include both security and a path to citizenship. He says this is up to the feds to fix. The issue with the border is a federal problem, and it has to be addressed on a federal basis.
Now, the state says it's also looking at other locations for shelter sites, but didn't say where. I did reach out to City Councilor Tanya Fernandez Anderson, who represents this area, and as well Mayor Wu, but haven't heard back from either. Lawmakers in the Massachusetts House are looking at a new plan designed to ease the migrant crisis. The shelter system has been at capacity or beyond for months. The latest numbers show more than 7,500 families currently enrolled. WBZ's Louisa Moeller is live in Boston. Louisa, House leaders now want limits on shelter stays. Lisa, it's a 9-month limit, gets a little bit longer for those who are employed. And obviously, this is an incentive for families to independently get up on their feet. But immigration advocates say, think about how hard it is to find and pay for affordable housing in this state. 9 months, 12 months might not be long enough. As the state plays the emergency shelter shell game, putting new migrant and homeless families in hotels, rec centers, even commercial buildings, Massachusetts House lawmakers have a new approach, suggesting a $245 million supplemental budget to fund the emergency assistance through 2024, with a catch. A limit to the maximum length of stay within the emergency shelter system, 9 months, with an additional 3 months for those working or enrolled in job training, with exceptions for folks who are pregnant or disabled. It would also come with tax breaks for companies who hire them. We need to be open to the way our system is working right now, given the incredible number of new arrivals we're seeing into the system. On Tuesday, Governor Maura Healey signaled she was open to the idea. But some on the front line of the migrant crisis worry it's unrealistic, given the scarcity of affordable housing. How long does it take you typically to get a family into an apartment, get them situated with a job and integrated into schools and all that? And it all depends on the family. It all depends on who you are dealing with. That's the reason why it's a case-by-case situation. Healey says something or someone needs to give, especially in Congress. We continue to call on Congress to act, and specifically for the Speaker of the House and House Republicans to just do what needs doing. Now, there is another barrier for migrants, and that is the length of time it takes to get a work authorization permit. We take a closer look at that coming up at 6 o'clock. Live outside the State House, Louisa Moeller, WBZ News. Yeah, a lot hinges on that. Louisa. Massachusetts is the only right to shelter state in the country, and now state leaders are looking to limit shelter length. 22 News State House reporter Ellen Fleming explains what top Democrats are doing to fix this seemingly never-ending crisis. The lack of emergency shelter is aiding our ongoing housing crisis, but both the House and Senate are looking at proposals that would limit the time a family could stay in shelter. There are currently a little over 7,500 families in emergency shelter, with about 800 of those families being housed in Western Massachusetts. Also ballooning is the state's emergency shelter wait list. As of this morning, there are 733 families awaiting housing. Now, the House and Senate have both passed bills that would limit the length of stay in shelter, but they take different approaches. The House's plan would limit stays to 9 months, with certain exceptions. Individuals enrolled in a job training program or who are employed could stay for an additional 3 months. The Senate also has certain exemptions, but the majority of families in shelter would be limited to a 9-month stay, with 90-day extensions reliant on compliance with rehousing plans. The governor wouldn't say today if she supports either approach, but she did announce today that the state would be limiting stays in overflow shelters as of May 1st, based on certain requirements. We're providing services as a state. Massachusetts is providing services, and those who want to participate in the program need to be participating, seeking jobs, attending ESL classes, working with case management. The whole idea of this is to divert people from our emergency shelter system. The emergency shelter program is estimated to cost the state close to $1 billion this fiscal year and next. Now, the average length of stay for families in emergency housing is currently 13 to 14 months. Working for you at the State House in Boston, Ellen Fleming, 22 News. Então, gente, depois de assistir os vídeos, vocês viram aí que a repórter falou que houve um aumento de 24% de procura por abrigos individuais, né, de uma população que antes não precisava desses abrigos, né, devido à crise imobiliária que o Estado está tendo. Então, agora jovens e idosos americanos também estão precisando de
de abrigo, e infelizmente eles não estão conseguindo, né, nas palavras da repórter, estão sendo deixados para trás, porque toda a força-tarefa, recursos e etc. relacionados aos abrigos estão sendo direcionados para as famílias que estão chegando. Então ela até cita que é ruim, claro, deixar crianças passando necessidades, né, dormindo na rua, mas que ela também não entende por que a própria lei dos Estados Unidos não estão protegendo os próprios americanos, né? Então, é complicado. É uma situação que tem que avaliar bem os dois lados. Como eu disse em algum vídeo aí atrás, uma coisa feita para eles, só que eles não estão podendo usar, porque quem está usando são os outros. Teve uma outra reportagem aí que falou até números, né? Que são 7.500 famílias sendo atendidas já nos shelters do estado. E tem 700 e pouca, quase 800, pelo que eu vi ali, na fila já, para poder, desocupando o lugar para eles poderem entrar. Então, assim, é uma longuíssima fila de espera, né? E o problema, então, não tá muito perto de acabar, não. Porque a tendência tá chegando mais gente, né? E mais gente se inscrevendo e dependendo de lá. Então, os democratas aí, que ainda estão no poder, estão criando algumas regras, né? E, inclusive, a governadora aqui do estado, ela criou esse tempo de limite de 9 meses para permanecer nos shelters, né? Essas famílias. E ainda impôs algumas condições, como poder estender por mais 90 dias, né, 3 meses, se a pessoa estiver fazendo curso profissionalizante ou estiver trabalhando, né, ou se ela estiver fazendo até o curso de inglês, aquele oferecido de graça, né, por algumas comunidades. Com isso também eles criaram alguns shelters overnights, né, que é para passar uma noite só e temporários, e o aeroporto, que é lá onde eu tô dormindo, está sendo um deles. Tudo por causa desse overflow de imigrantes que estão chegando no momento. E como disseram aí em um dos vídeos, isso está virando uma crise imigratória enorme, que está gerando muito custo pro governo, né? Está se tornando um problema federal, então. Não é mais naquele ou naquele outro estado, em um ou outro estado. Os estados já não estão conseguindo mais lidar com isso, e com isso está virando um problema federal. E a tendência dos custos é só aumentar, porque quando não tem vaga em shelters, eles mandam as famílias para hotéis. E que isso quem paga é o próprio estado. O que está causando um rombo na economia dele. E até citaram ali que foram 245 milhões gastos com isso, com esse tipo de assistências emergenciais de shelters e moradias temporárias. Então, a governadora daqui, de Massachusetts, criou essa alternativa para poder contornar a crise, né, esse limite de estadia nos shelters, mas ainda não sabemos como vai ser, porque só vai entrar em vigor em maio. Até lá já pode ter entrado o dobro de imigrantes. E, enfim, não sei até onde isso vai funcionar ou vai deixar de funcionar. Então a gente vai ter que esperar para ver, porque já tem gente falando que esses 9 meses só não é possível a família se estabilizar e conseguir alugar algo por conta própria, porque só a autorização de trabalho demora de 2 a 3 meses para sair. E então só a partir daí a pessoa vai começar a trabalhar, já foram 3 meses. Vai sobrar só 6 para uma família se firmar. Quem tem criança sabe que não é fácil, né? E ainda mais em 6 meses. Ninguém melhor do que eu para falar, que estou aqui há 1 ano e meio e até hoje não consegui. E para ajudar, aqui no estado, devido à alta procura de lugares para alugar, está tendo uma crise imobiliária muito grande, em que os aluguéis estão altíssimos, e acredito que, falando por mim, né, e pensando no assunto também, vai ser inviável as famílias, com 6 meses, se equilibrarem financeiramente e ainda alugar algum imóvel para eles, né, para a família deles, no preço que está atualmente. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. É isso. Eu continuo aqui, dormindo onde dá. E é isso, gente. Vamos refletir, vamos ver o que está acontecendo, se está valendo mesmo a pena. E é isso. Gente, lembrando que tudo que eu falei ali no vídeo são baseados em fatos e em noticiários que saíram nas mídias aqui dos Estados Unidos. E não quer dizer necessariamente que é a minha opinião, tá? Eu só fiz um comentário em cima de fatos. É isso. Se vocês curtirem esse vídeo, deixa o seu like, se inscrevam no canal, fiquem com Deus e tchau!